lección 8. Aquí vamos a repasar las comidas, las descripciones físicas, los verbos regulares y el progresivo. Y vamos a aprender los números hasta 1000, las matemáticas y los instrumentos y la música. ¿Cómo se dice baby? Bebé. Boy? Chico. Or niño, chico. Niño. But you're right, chico works too. Young or youth? Joven. Adult? Adulto. Old. Viejo. Muy bien. Tall? Alto. Short? Bajo. Skinny? Flaco. Fat? Or delgado. Flaco is a synonym, though that works too. Corto. Sorry. With a G, gordo. Oh, gordo. Corto is like if you have short hair, right? Corto, yeah. Okay. And then like medium or average. Mediano. White. Blanco. Black. Negro. Tan. Yo no sé. Tan is moreno. Oh, so it's just a version of brown, kind of. Kind of, yeah. Because like what's tan? It's kind of just brown skin, dark skin. Okay. Asiático. Muy bien. And indigenous. Indígena. Muy bien. And now talking about hair, these are all describe hair, so like long hair. Lago. Largo with a nail. Oh, largo. Largo. Lago is a lake. All right. Short. You already said it earlier. Corto. Straight or limp hair. I know. Here we're going to say lacio or liso. Okay. Straight. And that's very similar to saying this next one, docile. Docile. Okay. What does that mean? Just that it's not the hair? Straight. We call it straight here. Okay. I know one is enojiado or something. Curly. Something. Ondulado. Okay. Ondulado, wavy. And then curly is the one I was thinking of. It's like ensortijado. Oh, ensortijado. Yeah. Other words you could use rizado or crespo. Okay. Muy bien. Describe a esta persona. Ella es alta. Su cabello es alta y bonita. Su cabello es ondulado. Sus ojos es oscuros. Sus ojos son oscuros. Oh, sus ojos son oscuros. Ella lleva un vestido rosado. Yeah. Describe a esta persona. Ella es bajo. And then feminine, so baja. Baja y delgada. Okay. Yeah, so ella es baja y delgada.
sus ojos son oscuros. Su cabello es rubio y ondulado. 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 Muy bien. Yeah. Escribe a esta persona. Él es mediano. Would you say like en estatura? Es mediano de estatura. De estatura, muy bien. Es mediano de estatura. Su cabello es negro y dócil. Él lleva camiseta o camisa Sí, una camiseta, una camiseta. Yeah. Lleva camiseta negra. Bien. Y yeah. Describe a esta persona. Él es viejo. Su cabello es negro y gris. Él lleva una camisa blanca y una corbata negra y traje negro. Muy bien. Ok, vamos con los números hasta 100. Repite. 10. 10, 20. 20, 30. 30, 40. 40, 50. 50, 60. 60, 70. 70, 80. 80, 90. 90, 100. 100. Numbers between 11 and 20, of course, are a little bit irregular. Do you want to say these to me? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Numbers up to 30, between 20 and 30 are slightly irregular, especially when you compare them to the rest, like 30 to 100. So 20 is 20, ending with an E, 20. And then when you change it to 21, you jumble it into one word and you change the E to an I. So it's 21, 22, 23, etc. And then you're just counting 1, 2, 3, 4. However, when you get up to 30 and beyond, all the following numbers follow this model. So 30 is the base number. It ends with an A and it doesn't change. And it's split into 3 words. So 31, 32, 33, etc. See? So if we look at our little model here to go all the way up to 100, we see that 21 follows a slightly different pattern than the rest of the numbers. 32, 43, 54, etc. See? Ok, vamos a practicar los números con las matemáticas. So la suma is addition and we say más. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Carly, ¿cuánto es 5 más 5? 10. ¿Y cuánto es 10 más 20? 30. ¿Cuánto es 35 más 15? 50. All right, now we have la resta. Okay, so we say menos here. Por ejemplo, 4 menos 2 es 2. ¿Cuánto es 80 menos 5? 75. ¿Cuánto es 100 menos 10? 90. ¿Cuánto es 60 menos 20? 40. Ahora tenemos la multiplicación por, ¿ok?
Por ejemplo, 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es 5 por 5? 25, ¿Cuánto es 10 por 9? 90, ¿Cuánto es 25 por 3? 75. Muy bien. La división aquí se dice entre, por ejemplo, 4 entre 2 es 2. ¿Cuánto es 100 entre 10? 10. ¿Y cuánto es 50 entre 2? 25. ¿Y cuánto es 20 entre 4? 5. Muy bien. ¿Cuánto es 10 más 10? 20. ¿Cuánto es 100 menos 30? 70. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. ¿Cuánto es 60 entre 6? 10. Muy bien. All right. Can you go back one? I just want to see. So addition, you would say más, then menos, por, and entre. Okay. See? Sí. Okay, now, if we go to 1,000, we have these numbers here, 100, 100. 100 is the only time we just say 100 by itself. For the rest of them, we say 200. We add a little TO to it, okay? 200, 300, 400. Take special note of the ones that are in green here. For example, 500. You would think if we have a model here that it would be 500, but it's 500, so a little irregular there. Then we go to 600, 600, that's regular. 700 is a little irregular for 700. 800 is regular, 800, and then 900, 900. Oh. Lo siento. Can you hear Está me? bien. My computer died while you're talking. Oh, okay. Is that what happened? I was wondering if No, so I had to like quickly plug it in and bring it back. I'm sorry. I use like 2 phones, 2 computers for everything. So, oh gosh, becomes complicated. You're good. Complicado. Okay, sorry. That's okay. You good? Sí. Okay, muy bien. So where were we? I think was 700. Sí. So that one's just a little bit irregular, 700. Next we have 800, 800, 900, 900, and then 1000, 1000. Notice 1000, we have a period instead of a comma. We would use a comma here to separate the 3 zeros. That is correct. In Spanish, they use the decimal point. And it's just odd. It's different, right? They kind of reverse it. So where we use periods, like $1, they use a comma.
And where we use the comma, they use a period. So that'll kind of throw you off initially if you get down to Latin America and you're looking at the prices like, what? Oh, wait. This. Okay. Weird. Okay, I didn't know that about the dollar part. So if it's a dollar, then it would be the comma. Yeah. Or they put in a comma. Okay. Yeah, to separate the dollars and cents, they use a comma. And to separate the 3 zeros the way we do it, they use a period. Okay. All right. Another thing about 100. 100 is the only instance ever where you just say 100. The second you add another number to it, you have to change 100 to ciento. So 101, 102, 103, etc. Okay. Carly, ¿cuánto cuesta la trompeta? Ciento 29. Dólares. So yeah, so with ciento, is it no matter what, once you're over 100, you always say the next number with that? Okay. ¿Cuánto cuesta la flauta? So 200. Make it plural, 200 con S. Oh, 200. 58. ¿Cuánto cuesta la guitarra acústica? 349. Dólares. Dólares. Yeah, Okay. don't forget to say Oh, dollars. okay. Okay. ¿Cuánto cuesta el bajo? Is this regular? No. Is it 400? Sí. Okay. 479 dólares. ¿Y cuánto cuesta el trombón? This is okay. 500. 33 dólares. ¿Cuánto cuesta el violín? So 686. Or I mean $7. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el saxofón? 746 ¿Cuánto cuesta la batería? 876 ¿Cuánto cuesta la guitarra eléctrica? 899 ¿Cuánto cuesta el piano? 999 Muy bien. Carly, ¿sabes tocar algún instrumento? No sabo tocar algún instrumento. No sé. Or no sé. That one gets everybody. Yeah. Okay. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es la guitarra o el piano. ¿Prefieres la música popular o la música menos conocida? Yo prefiero la música menos conocida. ¿Tienes un cantante o grupo favorito? Sí, yo tengo
Mm, un grupo favorito. ¿Cuál grupo es? Um, mm, The Killers o Kings of Leon. ¿Con qué frecuencia asistes a un concierto o recital de música? Yo asisto a un concierto frecuentemente. ¿Escuchas música todos los días? Sí, escucho música todos los días. ¿Cómo descubres música nueva? Is that asking how I like learn new music or like become How do you discover new music? discover? Like, do you listen to it on the radio, from friends? Like, what's your source of new music? So yo descubro música nueva en el internet. ¿Cuál estación de radio escuchas más? El el estación de radio escucho más. Wait. So you want Es, to say that backwards. Start with verb. Escucho más a. escucho más a 93.3 or 90. Yeah, that's actually better. You should say that in Spanish too, right? ¿Cuál tipo de música te gusta bailar? Me gusta bailar like hip hop. ¿Escuchas la música del extranjero? Is that like foreign music? It is. Muy bien. Okay. Sí, escucho la música del extranjero. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Hannah. ¿Qué más cuentas de Hannah? What else can you tell me about Hannah? ¿Qué más cuentas? Hannah es bonita y inteligente y simpática y independiente y humilde. Hannah es alta y morena y musulmana. Hannah es de Aurora. Hannah está en Aurora en este momento. Muy bien. Hannah, okay. Muy bien. ¿Ellos están comiendo comida de servicio rápido? Sí, ellas están comiendo comida de servicio rápido. Yo estoy cocinando muchas verduras. No
no estás cocinando muchas verduras. Ellos están escuchando al maestro. No, no están escuchando al maestro. Ellos están bailando tango. Sí, ellos están bailando tango. Homero está trabajando duro. No, no está trabajando duro. Ella está estudiando bien. Sí, ella está estudiando bien. Ellas están ahorrando dinero. Es ahorrando. ¿Qué significa? Significa saving. Are they saving money? Oh, ¿Están saving. ahorrando dinero? No, no están ahorrando dinero. Ellos están tocando música linda. Sí, están tocando música linda. Él está recibiendo noticias buenas. Sí, está recibiendo noticias buenas. Snoop está fumando tabaco. Sí, está fumando tabaco. ¿Tabaco? Oh, no, marijuana. No, no lo creo. Bien, un día en tu vida, Carly, cuéntame de tu rutina diaria. Yo te voy a hablar de la mía. A las 8 preparo mi café y el desayuno. A las 9 trabajo en mi oficina. Retorno a la casa para almorzar, estudio portugués y leo un rato. Limpio la cocina y retorno a la oficina. Después ceno con mi novia y veo la televisión. Cuéntame de tu vida, un día en tu vida. ¿Cómo es un día normal para ti? So I'll tell you. Ujú. Okay. A las 8:30 preparo mi café y trabajo con mi computadora. Yo trabajo en mi casa. ¿Cómo se dice like all day? Todo el día. Todo el día. Ujú. Todo el día. So then a las, or is it yeah, is it still a las medio? No, not noche, that's midnight. Al mediodía. So I say al Because mediodía. it's singular, yeah. Okay. Al mediodía, yo retorno a la cocina para almorzar. Estudio español a la noche. Limpio mi dormitorio y retorno a la
sala. Para cenar comida. Is it cenar comida? Like to eat dinner? Cenar is to dine. Or I guess para comer la cena. Con But mis you say it the way you were going to say it, para cenar. Está bien. Para cenar con mis padres. Muy bien, perfecto. Bien. So, we're going to review these words, this, that, these, and those, and start using them in more complete sentences. So this is one of the hardest things I think to do in the Spanish language, because you have to keep all of the following things correlated with each other when talking. So it makes it hard. So you have to know the difference between masculine and feminine, singular, plural, noun versus adjective, the verb, and the distance. So, in English, we'd just say this is a red shirt. In Spanish, we would say esta es una camisa roja. Now, the primary word that we're looking for in a sentence like this is the noun. So you have to start by identifying the noun that we're talking about. We're talking about a shirt here. So how do you say shirt? Una camisa, right? So the camisa, la camisa, it's feminine. And so that's going to tell us everything else that we need to know, right? So camisa, roja, una. The form of the verb, es, is the singular form of the verb. And then, of course, the demonstrative adjective would be esta. Esta es una camisa roja. Bien. Let's give it a shot. So how would you say this is a red shirt? So it would be esta es una camisa roja. This is a red dress. Este es un vestido rojo. So esa es una camisa azul. It is hard looking at each one. So ese es un vestido azul. Estas son unas sillas verdes. And you don't have to say unas. The some part, or like a, yeah. Okay. But the way you said that would be also fine too. Okay. So estos son lápices verdes. So esas son sillas azules. Estos son lápices azules. Muy bien. Keep going. This pen is okay. So, wait, ¿cómo se dice pen? Bolígrafo. Bolígrafo. So, este bolígrafo es azul. Muy bien. Este libro es grande. Estas mujeres son bonitas. Estos apartamentos son nuevos.
So esas mujeres son famosas. So eso coche es rápido. So in the singular, you want to say ese. Or ese. You There's said, some and you said coche. Coche is fine. yeah, is there a difference? I hear more carro here. I would say coche is probably more used in Spain. Okay. When I lived in South America, everybody said auto, but I've noticed around here most people say carro. So. So esos edificios. Yeah, esos edificios son viejos. Mm-hmm. And here we have antiguos, which is another word for Oh, kind of like ancient, older than old. Okay. So esa cama es pequeña. Muy bien. All right, now, these words are really great they can be useful for building vocabulary because, you know, you'll find yourself in a variety of situations. Like imagine you're shopping for something and you just don't know what the word is called. Like you find a shirt or something like that you really like, but you don't, you know, you want to ask how much it costs, but you don't even know how to say what it is you're talking about, right? So, you know, you can ask a person a question like, ¿Qué es esto? Which means, what is this? A little bit different than saying, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? You could, of course, say as well, but ¿Qué es esto? Is kind of another alternative. Now, notice here, ¿Qué es esto? This is kind of a gender neutral word because masculine would be este and feminine would be esta. Esto ending with an O is more of a neutral word because you don't know what it is that you're asking about. So that's why you're saying, ¿Qué es esto? Okay. Now the person would typically respond in the singular form, you would say, ¿Qué es esto? And then in the plural form, you'd say, ¿Qué son estos? So if you want to practice just by asking me some things, you can pick something up, whatever you have on your desk, and just ask me, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es un ratón. ¿Qué es esto? Esa es una engrapadora. Okay, and now you can switch to the plural form by saying, ¿Qué son estos? Let's see. Oh. ¿Qué son estos? Esas son cartas. Cartas. Esas son las mascarillas. Esas son las mascarillas. Okay, good, perfect. All right. Perfect. So now let's practice just conversation, switching gears a little bit. ¿Cuántos vasos de agua tomas por día, Carly? Tomo 3 o 4 vasos de agua por día. ¿Tomas leche a menudo? Sí, tomo leche a menudo. ¿Prefieres vino o cerveza? Prefiero vino. ¿Cuál es tu refresco favorito? Dr. Pepper es mi refresco favorito.
Muy bien. ¿Y cuál es tu trago favorito? Is that just a drink? Un Or trago, yeah, more like a cocktail, oh alcoholic drink. oh um vodka y Sprite es mi trago favorito. ¿Verdad? Uf. ¿De vez en cuando tomas cerveza con el almuerzo? Um, um, de vez en cuando, would I say it like that if I'm saying no? Or do I have to say No. just no tomo? If you wanted, so like de vez en cuando is like saying sometimes. So I guess if you wanted to say no, then you'd say I never drink beer with lunch, right? So you'd say nunca tomo. Nunca tomo cerveza con el almuerzo. Muy bien. Cuando nieva, ¿prefieres tomar chocolate caliente o café? Cuando nieva, prefiero tomar chocolate caliente. ¿Y qué echas en tu café? Echo leche o crema en mi café. ¿Desayunas todos los días? Desayuno a veces. ¿Qué te gusta desayunar? Sí, me encanta desayunar. Pero la pregunta es ¿qué? ¿Qué te gusta? What do you Oh, like to have for oh, oh, oh. Me gusta, would I still say me gusta desayunar? Sí. Okay. It's just weird because I'm thinking of eating. But okay, me gusta desayunar unos huevos. ¿Prefieres panqueques o waffles? Prefiero panqueques. ¿Tomas café o té? Tomo café. ¿Cuál es tu jugo favorito? Jugo de naranja es mi favorito. ¿Cuál es tu fruta favorita? Las fresas son mis frutas favoritas. Muy bien. ¿Todavía desayunas cereales para niños? Sí, desayuno cereales para niños. ¿Cuál? Cinnamon Toast Crunch. Muy bien. ¿Te gusta la avena? ¿Qué significa la avena? La avena es oatmeal. Oh, sí, me gusta la avena. ¿A qué hora almuerzas? Yo almuerzo al mediodía. ¿A veces duermes una siesta después del almuerzo? Sí, duermo una siesta después del almuerzo a veces. ¿Qué te gusta almorzar? Me gusta almorzar el sándwich. Sándwich. Sí, un sándwich. Está bien. Sí. Describe tu sándwich favorito. Mi
sándwich favorito es italiano y tiene queso or pecorino y salami y ¿cómo se dice like truffle oil? That's my favorite one. Or Ni truffle. idea. Aceite de truffles. I don't know how to say truffles in Spanish. Oh. I'll have to get back to you on that. That's really random, but that's my favorite. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Y regresas a casa para almorzar? Sí, porque trabajo en mi casa. Oh, claro. ¿Hay un restaurante que recomiendas para almorzar? Sí, recomiendo Deli Dime Store para almorzar. Muy bien. ¿Almuerzas muy apurado? ¿Qué significa apurado? Apurado means to be in a hurry or in a rush. Okay. Sí, almuerzo muy apurado a veces. ¿Cuántas veces por semana comes en un restaurante de servicio rápido? Como en un restaurante de servicio rápido. ¿Cómo se dice like more just like once in a while? It's not times per De week. vez en cuando. Oh yeah, de vez en cuando. Muy bien. Trufas. Las trufas. That's truffles. Trufas. Okay. So a truffle oil would be aceite de trufas. Okay. Ok, muy bien. Para cenar, ¿cuál es tu restaurante favorito? Para cenar, mi restaurante favorito es Taverneta o La Casita. ¿Cenas muy tarde? Ceno muy tarde a veces. ¿Cuánto te gusta el bistec? Me gusta el bistec mucho. ¿En qué consiste tu cena favorita? Mi cena favorita consiste la pasta y queso, el pan y el carne. La carne, muy bien. La carne. Qué rico. Muy bien. ¿Te gusta tomar vino o cerveza con la cena? Me gusta tomar vino con la cena. ¿Cuál es tu verdura preferida? Mi verdura preferida es brócoli. ¿Siempre ordenas una entrada o sopa con la cena? Y siempre ordeno una entrada con la cena. ¿Prefieres arroz o fideos?
prefiero fideos. Muy bien. Okay.